హలో పీపుల్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు ఇన్స్టంట్ ఎగ్ రెసిపీ ఎలా తయారు చేయాలో ఈ వీడియోలో చూసేద్దాం. ఒక బౌల్ తీసుకొని అందులో కావాల్సినన్ని మిల్ మేకర్ 5 to 10 minutes నానబెట్టుకోవాలి. ఒక బౌల్లో ఇంతకుముందు నానబెట్టిన మిల్ మేకర్, సన్నగా చాప్ చేసిన పొటాటో స్లైసెస్, ఆనియన్స్, 2 eggs, 2 spoons chapati flour, 1 spoon కారం, కొద్దిగా సాల్ట్, పసుపు, గరం మసాలా. ఇప్పుడు ఇదంతా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇలా ఈ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చే వరకు కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని పాన్ పెట్టుకోవాలి. 1 స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు కలుపుకున్న మిక్స్చర్ని ప్యాన్లో వేసుకొని ఫ్రై చేయాలి. ఇలా కొద్దిసేపు కలుపుకున్న తర్వాత క్లోజ్ చేయాలి. 2-3 minutes తర్వాత లిడ్ ఓపెన్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఈ మిక్స్చర్ని మొత్తం ఒక బౌల్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవాలి. సేమ్ ప్యాన్లో 1/2 స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి. క్యూమిన్ సీడ్స్ యాడ్ చేసుకోవాలి. మస్టర్డ్ సీడ్స్, ఆనియన్స్, ఒకటి ఎండుమిరపకాయ, కొద్దిగా అల్లం పేస్ట్, ఫ్రై చేసుకున్న మిక్స్చర్ని వేసుకోవాలి. హాఫ్ స్పూన్ కారం, కొద్దిగా సాల్ట్, కొబ్బరి పొడి, కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు కొద్దిగా ఫుడ్ కలర్, ఇది ఆప్షనల్. స్టవ్ ఆఫ్ చేసి సర్వ్ చేసుకోవడమే. ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా చపాతీ చేసినప్పుడు ఈ రెసిపీని ట్రై చేసి చూడండి. ఎలా ఉందో కామెంట్ బాక్స్లో చెప్పండి.